हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज के हमारा गाड़ीर এটা মাহিন্দ্রা কেউ ওয়ান্ডা বলো এই গাড়ি আজকে আমরা রিয়ার বাম্পার কীভাবে রিমুভ করব সেটা আজকে আমরা দেখব। সো ফ্রেন্ড, রিমুভ করতে গেলে ফার্স্ট আমাদের দেখছো এই বোল্ট 12 নম্বর বোল্ট, একটা দুটো তিনটে চারটে বোল্ট খুলতে হবে আমাদের। এরপর আমাদের এই যে স্ক্রু খুলতে হবে, এদিকে স্ক্রু, এই দুটো স্ক্রু খুলতে হবে। ফ্রেন্ড দেখিয়ে দিচ্ছি, নিচে দেখছো এই যে ক্লিপ, এই ক্লিপ আমাদেরকে এই ক্লিপটা রিমুভ করতে হবে। এই ক্লিপটা এদিকে একটা ক্লিপ আছে, এই বোল্ট, এটা ক্লিপ ছিল, বোল্ট করে দেওয়া হয়েছে, এটা রিমুভ করতে হবে। তো ফ্রেন্ড টোটালি এই গাড়িটা রিমুভ করে দিলে আমাদের বাম্পার খুলে চলে আসবে। তো ফ্রেন্ড দেখতে থাকো সম্পূর্ণ ভিডিওটি, কীভাবে এগুলো রিমুভ করে বাম্পারটা আমরা খুলে নিই। তো ফ্রেন্ড এখানে আমি নিয়েছি 10 নম্বর সকেট, 10 mm, এটা দিয়ে আজকে আমরা চারটে নাট ওগুলো লুজ করে রিমুভ করব। ফ্রেন্ড এরপর আমরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে সাইড দিতে নিচ্ছি। কাকি মারা হয়ে গেছে, কাকি পড়েছি, ঠিক আছে, কালি থাকে 4-5 মাল আরাম ধরে যায়। তো ফ্রেন্ড এরপর আমাদের দুটো টেল লাইট খুলতে হবে, ওখানে দুটো স্ক্রু আছে, ওই স্ক্রু দুটো লুজ করতে হবে।
ফ্রেন্ড টেল লাইট খোলার পর দেখছো এখানে স্ক্রু, দুটো ক্লিপ, একই রকমভাবে এখানে স্ক্রু, দুটো ক্লিপ খুলতে হবে। তারপর আমি তোমাদেরকে সম্পূর্ণটা দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ড সব কিছু খোলা কমপ্লিট। দেখে নাও এবারে কীভাবে আমরা বাম্পারটাকে নামাই। তো ফ্রেন্ড দেখো বাম্পার খোলা, একদম ভিতরে পরিষ্কার। সো ফ্রেন্ড দেখলে তোমরা কমপ্লিট রিয়ার বাম্পার আমরা খুলে নিয়েছি, ওই রিয়ার বাম্পার। সো ফ্রেন্ড যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং অবশ্যই ভিডিওগুলি শেয়ার করো বন্ধুদের কাছে এবং অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিও। তো ফ্রেন্ড সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।